Bismillahirrahmanirrahim. Our lecture today is anatomy of the larynx. Larynx is a musculo-cartilaginous structure lined with mucous membrane and connect the trachea in inferior part with the pharynx and oral cavity. The upper part of the larynx is hyoid bone, connect also with the epiglottis and thyroid cartilage. The essential function of the larynx is sphinctering regarding to the entrance of the trachea, and as well as the larynx regard as organ of voice. The larynx consists of 9 cartilages connect together by ligament and 8 muscles. This model shows how the cartilages are arranged together. The biggest cartilage is thyroid cartilage. Below it there is cricoid cartilage, and above is epiglottis. These unpaired cartilages. This model also shows 3 pairs of cartilage, which are arytenoid, corniculate, and cuneiform cartilage. These are small cartilages. This diagram also shows the thyroid cartilage, the biggest one. Below, connect with the cricoid cartilage through cricothyroid ligament, and superiorly with the hyoid bone through thyrohyoid ligament or membrane. And the epiglottis shows the upper part. Now from posterior surface of the epiglottis shows how it is connect with the with the thyroid cartilage anteriorly, and with the hyoid bone by hyoepiglottic ligament, and also shows the arrangement of the cartilage. This is the thyroid cartilage, and below the cricoid cartilage and the arytenoid cartilage connect between them and sit on the upper surface of the cricoid cartilage, and also shows the vocal ligaments, which are the vocal cord and the vestibular ligament of what she called the false vocal cords. The vocal ligament here below called true vocal cords. The attachment between the vocal process of the arytenoid with the thyroid cartilage through vocal ligaments. Now we'll start with thyroid cartilage. Thyroid cartilage, the cartilage of the thyroid, as I said, 3 paired and 3 unpaired. The thyroid cartilage is the largest one, like shield as a shield shape, form an angle anteriorly, which is more acute in male and more obtuse in female. This is called Adam apple in male. Thyroid cartilage is incomplete posteriorly, so it is not complete ring. This diagram shows the surface of the thyroid cartilage. Thyroid cartilage has 2 horns, superior and inferior horn, and shield and notch, thyroid notch, and the prominence, the most angle part of the thyroid cartilage form laryngeal prominence, which is more acute in male and called Adam apple. Cricoid cartilage is the complete ring shaped cartilage in the thyroid in the larynx. It is seated between the trachea and thyroid cartilage.
This diagram shows the position of the thyroid cartilage, arch anteriorly and the lamina posteriorly. Epiglottis, thin leaf-like elastic fibrocartilage. بقية الثايرويد بقية الكارتلج اللي باللارynx كلها نوع الهايلاين كارتلج ما عدا الابيجلوتس هو elastic fibrocartilage. It's project upward behind the tongue and hyoid bone and connect with the hyoid bone through ligament called hyoepiglottic ligament. During swallowing, the larynx is elevated upward and the epiglottis folds backward over the glottis or entrance of the larynx to prevent the fluid or solid food enters into the respiratory passage. It is omega shape in infant. epiglottis surface. نشوف هذا السيرفس مال epiglottis هنا والاتاشمنت مالته. The paired cartilage are arytenoids, corniculate and cuneiform cartilage. يهمنا هو الاريتينويد واللي بيه attachment, muscular attachment, vocal cord attachment وفوق attachment will be with the epiglottis to form membrane. هذا الممبرين بيفولد يسوي لنا الفولس فوكال كورد. وجود الكارتلج هذين الكورنيكوليت والكونيفورم حتى يقوّن هذا الممبرين. The muscles of the ligaments of the larynx, extrinsic ligament تربط الثايرويد cartilage with the hyoid يسموه thyrohyoid ligament, and cricohyoid ligament, a cricothyroid ligament between the thyroid cartilage and cricoid cartilage, and cricotracheal ligament between cricoid and trachea. While intrinsic ligaments اللي بين الاريتينويد and epiglottis epiglottic ligament هذه تصير على شكل quadricular membrane و أحيانا يصير بيها fold تسوي لنا vestibular ligament. conus elasticus هي تسوي لنا الفول true vocal cord. cavity of the larynx. Larynx انقسم إلى 3 cavities according to their position regarding the vocal cords, 2 vocal cords, into superior vestibule هذا يصير above the false vocal cord or vestibular ligament, ventricle or sinus of the larynx between the false vocal cord and true vocal cord, و subglottic اللي هي below the true vocal cord. The true vocal cord عبارة عن fold of mucous membrane covering submucous area of connective tissue, thin connective tissue, then muscle اللي اسمه vocalis muscle اللي تعتبر هي البادي of the vocal cord. أو هاي الأورجان of most important structure in the production of voice مثل الأوتار مالت القانون أو العود، يعني إن هاي تنطينا الفايبريشن مالتها والحركة مالتها تقطع الهواء فيطلع الصوت. Next احنا نشوف anterior view of the muscle of the neck, external muscle of the neck. عندنا regarding to the hyoid attachment with the hyoid bone, the muscles of above the hyoid bone causing elevation of the larynx. يعني larynx مرتبط بالhyoid bone، contraction of this muscle or action of this muscle elevate the hyoid bone and elevate the laryngeal structure with it during swallowing اللي هي genohyoid, omohyoid, genohyoid و digastric belly, anterior and posterior belly of digastric muscle, and
مايلوهايود ستايلوهايود، كلها هاي يسوي elevation of the hyoid bone وراح ترفع عن اللارنكس. عملية هذا السوالوينج تحتاج إلى negative pressure in the cavity of the pharynx حتى تسهل نزول البلس of the food downward to the cricopharyngeal sphincter. The muscle which originates below the hyoid bone from sternum to the hyoid, sternohyoid muscle, sternothyroid muscle, and omohyoid muscle. These muscles push the larynx or pull the larynx downward. Intrinsic muscles, all the intrinsic muscle of the larynx are paired except transverse interarytenoid muscle الوحيدة اللي هي بس وحدها كلهم بهن جهتين يمنى يسرى. These are abductor of the vocal cord. Abduction of the vocal cord فقط by posterior cricoarytenoid muscle. cricoarytenoid muscle هسه نشوفها بالدياجرام هي الوحيدة اللي تسوي abduction تفتح الفوكال كورد. بقية كلها المصل تسوي adduction or enhance in the adduction بطريقة مباشرة. والمصل اللي تفتح الانلت معناته الانلت لارنجال انلت هي فوق بين الاريتينويد بين الابيجلوتس الابيجلوتيك فولد هذا ينفتح by function of thyroepiglottic muscle when the thyroepiglottic muscle attach between thyroid cartilage, inner surface of thyroid cartilage and outer surface of epiglottis or lateral surface of epiglottis. During contraction of this muscle, the laryngeal inlet will open. And against it is the interarytenoid muscle and aryepiglottic muscle. So closure of the laryngeal inlet. هاي كلها تفيد في حالة يعني human being swallow سواء يشرب أو يأكل. هاي تغلق laryngeal inlet. Extrinsic muscle. These are divided into two groups, cervical group and pharyngeal group. اللي احنا هسه حكينا هن suprahyoid muscle اللي هي cervical group act as elevator of the larynx, while infrahyoid muscle اللي هي strap muscle depress the larynx. pharyngeal muscle اللي هي inferior constrictor muscle هاي تسوي تغلق يعني شلون كأنه جدار خلفي لللارنكس. نجي على muscle of the larynx. قلنا thyroarytenoid muscle بين الثايرويد بين الاريتينويد. الاريتينويد بي vocal process and muscular process. هذا المصل إذا تقلصت راح تسوي لنا relaxation للvocal ligament فتقلل pitch of the sound. muscle of the larynx الثانية اللي هي internal الاريتينويد muscles بيها transverse arachnoid. قلنا هاي وحيدة هي ما بيها right and left بس بيها fibers بيها oblique and transverse. function مالتها هي adduction of the vocal cord تساعد بغلق الvocal cord. another adductor هي lateral cricoarytenoid muscle arise from the outer surface of the cricoid cartilage and insert in the lateral surface of the vocal of the muscular process of the arytenoid. Contraction of this muscle acts as adductor of the vocal cord, while the posterior cricoarytenoid muscle the only abductor muscle of the vocal cord arises from the posterior surface of the cricoid and insert in the posterior surface of the arytenoid. Contraction of this muscle
cause abduction of the vocal fold. The adductor group اللي هي mainly the lateral cricoarytenoid، هذه الأوريجين مالتها من ال lateral surface of the cricoid and insert in the lateral surface of the arytenoid muscular process. Contraction of this muscle lead to closure of the glottic area فيصير adduction of the vocal fold. vocalis muscle والthyroarytenoid muscle between thyroid and arytenoid. Contraction of this muscle cause relaxation of the vocal cord. cricothyroid ligament cricothyroid membrane muscle هاي واحدة من الاكسترنال مصل كرايكوثايرويد مصل هنا ما واضحة بس بالاكسترنال نرجع للسلايد الأول واحد اللي شفناه بالاكسترنال مصلز. هذه من تتقلص تسحب الثايرويد كارتلج للأمام فيصير تنس على الفوكال كورد عكس الريلاكسنت مصل اللي هي الفوكاليس مصل والثايرويد مصل. anyhow هسه احنا يهمنا من هذا الحكي عندنا external intrinsic muscle intrinsic muscle external ligament internal ligament. الاكسترنسيك muscle قسم يسوون elevation لللارynx قسم يسوون depression لللارynx. اللي attach above the thyroid bone يسوي elevation attach to below thyroid bone يسوي depression لللارynx during swallow. الانترنسيك muscle اهم خاصية الهي او الفانكشن هو البرودكشن of the sound. قسم يسوون abduction قسم يسوي adduction حتى يصير production of the sound. هذا كل muscle or most of the muscle are adductor except posterior cricoarytenoid muscle اللي هي adductor. هذا أهم شيء لازم نعرفه. الملخص المفيد. بعدين النيرف سبلاي اوف ذا لارينكس مين هو من الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف يدخل to the neck وينقسم above the bifurcation of the common carotid artery فينقسم إلى superior thyroid و recurrent laryngeal nerve. superior thyroid superior laryngeal sorry و recurrent laryngeal. قسم من الكتب recurrent laryngeal يعتبرون inferior laryngeal. superior laryngeal ينقسم إلى قسمين موتر وسنسري. السنسري هو internal laryngeal يروح يخترق between the superior and inferior constrictor muscle ويدخل بالجاب مالته ويدخل لللارynx يزود لنا sensation of the larynx above vocal cord. while the external branch مالته هو الموتر يزود لنا الكرايكوثايرويد muscle. الكرايكوثايرويد muscle هي الفانكشن مالتها تسوي تنشن على الفوكال كورد لأنها تسحب الثايرويد كارت انتريور. so recurrent laryngeal nerve نفسه sensory and motor يدخل inferiorly ويا inferior thyroid artery وينقسم قسمين. يزود قسم الانترنال يروح يسوي sensory to the larynx below vocal cord والقسم الثاني موتر يزود كل بقية المصل of the larynx. إذن عندنا all the muscle of the larynx is supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid muscle اللي هي تسود by external laryngeal nerve. ما نحفظها. sensory supply of the larynx above vocal cord nil superior laryngeal through internal branch of the superior laryngeal below vocal cord by recurrent laryngeal nerve. arterial supply والسمبل superior thyroid وinferior thyroid. superior laryngeal عفوا وinferior laryngeal هو هذا جاي من superior thyroid هذا جاي من inferior thyroid. هذا السكيم يوضح لنا يعني وجود البارتس مالت الفارنكس يعني نيزوفارنكس اوروفارنكس هايبوفارنكس اللي هو يبدي من الابيجلوتس انت بالكرايكويد
وهنا السهم هذا الاوبليكي مثل ان الاير كارنت يدخل على اللارنكس، وشلون بوزيشن مالت الابيجلوتس كلش مهم حتى يغلق هذا الانترنس تو ذا ريسبيراتوري باسج. هذا الموديل ايضا شوف ان الكافيتيز، هذا الفيستيبيول above false vocal cord، male vocal cord false and true vocal cord، هذا ventricle او يسمونه laryngeal sinus second cavity، والثird cavity below the vocal cord يسمونه subglottic region. أي فورم بدي يمكن يدخل لللارynx إذا عبر هذا شلون احنا واحد بشرك يمكن ما تلحق عليه يدخل بالتريكيا. واحدة من الطرق هاي اللي نقدر نستخدمها هي هيلمش مانوفر to increase intrathoracic pressure to expel the foreign body. يوقف المسعف خلف المريض و put the fist of the face aider ويدفع up pushing the diaphragm upward to increase intrathoracic pressure and expel the foreign body of the patient. And laryngeal scope show epiglottis anteriorly, vocal cords بين على شكل شوية more whitish in color. هنا الفوس كورد بين على pinkish، والاريتينويد والكونيكليت and cuneiform cartilage. posteriorly بعدين يجي الانترس مالت الاسفيكس. هنا الفوكال كورد ينقسم إلى anterior 1/3 and posterior 2/3. posterior 2/3 function مالتها mainly for respiration. anterior 1/3 function مالتها mainly it's membranous and mainly for voice production. هاي النقطتين هم هي the most or the maximum touched area during phonation. يكون هاي site of development what's called singer's nodule or teacher's nodule، لأنه كثرة الطرق بين أو الاتاشمنت بين الفوكال كورد يسوي لنا submucosal hemorrhage، and with the time and during excessive use يتحول إلى fibrosis يتحول يكون لي نوديول. هذه سينجرز نوديول أحيانا بالفويس ريس تروح إذا ما راحت خلال فترة، فلا نحتاج إلى تداخل جراحي و excise the singer's nodule. Thank you for listening.